Jó napot kívánok! Ez a .eu, a Pannon Televízió Európai Uniós magazinműsora. Ma több közlekedéssel kapcsolatos témánk is lesz. Megtudhatják például, hogy mi az az Uber és miért nem kedvelik a taxisok, valamint láthatják azt is, hogy hogyan próbálnak a túl nagy forgalom ellen küzdeni az európai nagyvárosokban. Más témáink is lesznek, tartsanak velünk! Az Uber egy online alkalmazás, amelynek segítségével taxit hívhatunk magunknak, ráadásul a menetdíjat még indulás előtt megtudjuk. Főleg Nyugat-Európában népszerű. A taxisok azonban nem kedvelik, mert szerintük így igazságtalan a verseny. Az Uber taxisoknak ugyanis nem kell orvosi vizsgára menniük, vagy biztosítást fizetniük. Az Európai Unióban szeretnék rendezni a helyzetet, természetesen úgy, hogy mindenki jól járjon. Airbnb pour louer son appartement à des touristes, Blablacar pour le covoiturage ou encore Uber si vous souhaitez devenir chauffeur occasionnel. Ces entreprises issues de l'Internet bousculent la vieille économie. Elles ont un impact sur les marchés qu'elles attaquent, modifient les règles du jeu, jouent sur les prix et l'emploi. Un cas d'école, Uber. Nous sommes à Bruxelles, Paul est chauffeur Uber et a souhaité témoigner à visage masqué car il craint des représailles de la part de chauffeurs de taxi traditionnels. Il roule depuis quelques mois via l'application installée sur son smartphone. Par semaine, vous pouvez faire un minimum de 200 €, ça peut aller jusqu'à 300, 400, 500 €. Tout dépend de votre disponibilité et voilà, de votre motivation et du temps que vous avez à rouler, je veux dire, voilà. La révolution opérée par Uber est de permettre à l'offre de rencontrer la demande via un simple smartphone. L'entreprise se commissionne à hauteur de 20% sur les courses. Ceci est l'application faite pour avoir accès au service Uber. Il vous donne la position où vous vous trouvez. Ici, je suis sur la rue du Trône, d'accord? Je mets destination, donc c'est Bruxelles Aéroport. Là, je fais l'estimation du prix. Donc le client peut toujours voir le prix. Hein. En fait, 14 € c'est le minimum si vous n'êtes pas en heure de trafic. Et 19 €, ça serait le maximum que vous payerez si vous êtes en heure de trafic. Paul, comme des centaines d'autres chauffeurs occasionnels, est la bête noire des compagnies de taxi traditionnelles qui, de Barcelone à Paris ou encore Bruxelles, manifestent contre une concurrence qu'ils jugent déloyale, comme ici, sous les fenêtres de la Commission européenne. Nosotros venimos de casi 1600 kilómetros, venimos de España y venimos a protestar por la ponencia que hacía hoy Uber. Esto es poner un vehículo particular a disposición del público con una economía totalmente sumergida. Les tribunaux de plusieurs pays européens ont été saisis pour confirmer la légalité des taxis Uber. Le 4 mai 2015, le tribunal de police de Bruxelles a rendu son premier verdict. D'autres problématiques tenant davantage aux conditions de sécurité dans lesquelles les consommateurs sont en droit d'être transportés posent question dans le cadre du système Uber. Ainsi, la capacité professionnelle du chauffeur, son aptitude médicale à la conduite et l'état du véhicule utilisé, sans compter la question de l'assurance devant couvrir le risque particulier que constitue le transport rémunéré de personnes. Le tribunal a estimé qu'Uber est un service de taxi illégal et que les chauffeurs sont coupables d'infractions à la réglementation qui encadre les taxis. À Bruxelles, plus de 60 chauffeurs sont en attente d'être jugés. Ils risquent la saisie de leur véhicule. Au siège d'Uber Belgique, on a conscience de bousculer les règles et on mise sur une évolution des législations. The only licenses that exist in most cities today is the old taxi license, which is a very high barrier to entry for people who want to just drive a few hours a week on the platform. So it's a different licensing system, and it's very difficult for people to get into that system. That's why in places like Belgium, and also I think in the future, places like Finland, other member states, they're going to look for a lighter licensing regime for the people who just want to do this part-time. De l'autre côté de la Manche, à Londres, c'est déjà le cas. Ici, les chauffeurs Uber peuvent travailler en toute légalité. Nous en avons fait l'expérience, notre chauffeur témoigne. People think you can come to this company and just work a couple of days and make loads of money. They don't realize you got insurance and you got
so many other expenses. Et effectivement, à Londres, les chauffeurs Uber sont soumis aux mêmes règles que les voitures avec chauffeur privé. So a driver's got to be over 21 years of age. They've got to be driving for at least 3 years. Got to be able to live and work in the UK. They also need to ensure that they've passed, or they're of good character. So they've passed a disclosure and barring service check, which is a criminal check. They go through medical assessments, and also they would do a topographical test. So can they find their way around London very generally. We license a driver. That driver could then go and work for Uber or any of the number of other app-based companies, or indeed some of the more traditional operators that are out there. So we don't license an Uber driver. We license a driver who then goes and works for the particular operators. À Londres, plus de 75 000 conducteurs possèdent une licence de chauffeur privé. 25 000 rouleraient pour Uber. Un coup dur pour cette entreprise, c'est la plus grande société de transport privé de passagers au Royaume-Uni. Elle a été bousculée par l'arrivée d'Uber. The main differences are that Addison Lee operates fixed prices. So when you phone us, we ask you where you're being picked up from, we ask you where you're going to, and we give you a price there and then. With Uber, they've got a pseudo meter in the car. That's the subject of a High Court case at the moment. So depending on the traffic, depending on the route that the driver takes, the fare can vary. On top of that, our prices are the same 24/7, 365 days of the year. What happens with Uber is they introduce this concept of surge pricing, where prices can go up 2, 3, whatever %, depending on the demand at the time. Dans plusieurs pays de l'Union, des associations de taxis essayent de faire interdire l'application Uber pour les smartphones. Une bataille qui s'est aussi déplacée à la Commission européenne, où Uber plaide pour avoir un libre accès au marché digital unique de l'Union. Devant les eurodéputés, la commissaire européenne au transport a clarifié certains points. There are a couple of questions related to the new emerging models that we call under shared economy. I have a very clear message on that one. We cannot avoid that. But I agree with all of you that say we need to engage it, that they can contribute to taxes, that they can contribute to all other elements that constitute our social system. Le Parlement européen s'est inquiété du développement anarchique d'Uber et a demandé à la Commission européenne de faire le point sur la situation dans les différents pays de l'Union où l'entreprise s'est implantée. It's a new player, aggressive. I wouldn't name it that way. Well, of course, for the taxi driver's point of view, it seems to be aggressive. But obviously, it's really, maybe the taxis are just a kind of old-fashioned way of thinking. I really think it's a movement that's just in place, and we cannot change it. If we would like to change it, we couldn't, because it's just ongoing. That there can nevertheless be less cars in the city, because cars are shared in a better way, maybe for people's need. They can just call a car and it's just there, and it's not that expensive, and so they could save costs. It would be better for emissions in city, and I didn't think it would harm in any way the public transport system. Mais tous les États ne sont pas de cet avis. Le 26 mai 2015, un tribunal italien interdit la mise en service de l'application Uber pour motif de concurrence déloyale. De son côté, Uber a déjà déposé plainte devant la Commission européenne contre la France, l'Allemagne et l'Espagne. La Commission européenne devrait prendre position sur le dossier dans les prochains mois. Nincs is annál rosszabb, mint a kánikulában a dugóban ülni órákon át. Persze ez elkerülhető, hogyha inkább biciklivel, gyalog vagy busszal közlekedünk. Most megmutatjuk, hogy az Európai Unió nagyvárosaiban hogyan próbálnak küzdeni a túl nagy forgalom ellen. Szia! M, mint mobilitás. Szerinted melyik a legjobb módszer, hogy körbeutazzunk a városban? Autóval? Tömegközlekedéssel? Biciklivel? Vagy gyalog? Az EU válasza mind a 4, de nem könnyű megtalálni a megfelelő kombinációt. Brüsszelben, Kölnben és Amsterdamban a sofőrök évente több mint 50 órát töltenek forgalmi dugókban. Ez Párizsban több mint 70 óra. Az autómegosztás még nem működik.
Egy személy, egy személy, egy személy. Őrület, hogy a legtöbb autó szinte üres. Londonban 10-ből 7 autóban csak a sofőr utazik. Brüsszel ma reggel megdöntötte ezt a rekordot. Na jó, inkább gyalogolok. Ezzel nem csak időt takarítok meg, de hadd mutassam. Naponta fél óra gyaloglással a várható élettartamunkat 2-9 évvel hosszabbítjuk meg. 200 izmot erősítünk. És évente 3 kg zsírt égetünk el. Ezért jó a szívünknek és a tüdőnknek, valamint a fizikai megjelenésünknek is. Mi történne, ha naponta fél órát bicikliznék? Megállíthatatlanná válnék? Oké, de több bicikli útra van szükségünk. Hát igen, ez sem annyira jó. Mi más lehet még? Talán a tömegközlekedés? Az EU meg akarja győzni a városlakókat, hogy máshogy közlekedjenek. Például egy buszos utazás során 20-szor kevesebb városi területet használunk, mintha ugyanazt az utat autóval tennénk meg. És ha egy 3 kilométeres utat autó helyett gyalog vagy biciklivel teszünk meg, mindegyikünk 1 kilogrammal csökkenti a széndioxid kibocsátást. Szívesen használnám a tömegközlekedést, ha a járatokat fejlesztenék. 10-ből 7 vezető gondolja úgy, hogy a tömegközlekedés nem olyan kényelmes, mint az autójuk, és kevésbé megbízható. Az EU olyan akcióterveket dolgoz ki, amelyek fejlesztik a városi mobilitást. Itt az idő cselekedni. Jó utat, viszlát! Az Európai Unióban is fizetnek az emberek adót. Vannak azonban olyan nagyvállalatok, amelyek megtaláltak bizonyos kiskapukat. Így sokkal kevesebbet fizetnek, és több haszon marad nekik. Most egy érthető példán keresztül mutatjuk meg, hogy hogyan is csinálják. Since the beginning of 2015, the European Parliament has a new temporary special committee, the Tax Committee. But what does it do? Well, shed new light on a tax system used to help multinational companies pay less tax. This system is called the tax ruling. MEPs visited many countries to try to find a way to stop such favourable tax rulings. So how does the tax ruling work? This is Charlotte. Her family business selling sandals has become quite a success. She's selling them all over Europe now, and in the process she's earned a lot of money. So much, in fact, that she can afford to pay consultants to help her avoid paying her taxes. If, as a good citizen, you've always paid yours, perhaps you're wondering how she's got away with it. Well, her consultant told her she just couldn't compete. None of her main competitors, he said, was paying the full amount of tax. He proposes to talk to the finance ministry in a neighbouring EU country to see if a creative solution can be found. Could setting up a subsidiary there help Charlotte save taxes? In what's called an advanced tax ruling, the ministry agrees to the plan that Charlotte's lawyer has presented. And here's how they've worked it. Charlotte will now sell her sandals at the actual cost of production to her company's subsidiary in a neighbouring EU country. In reality, the sandals aren't handed over, of course, they're just owned by the subsidiary company. It then immediately sells them back to the parent company at a big profit. Since the parent company has paid so much for them, the profit it gets from its sales are marginal. The much bigger profit is made in the neighbouring EU country, even though it has never seen a single sandal. Thanks to the tax ruling that Charlotte's consultant has negotiated, she's hardly paying any taxes there, and it's all perfectly legal. But is it perfectly moral? The European Parliament is looking into how companies like Charlotte's can be forced to pay their taxes, like the rest of us. After all, Charlotte relies, like anyone doing business in Europe, on things like roads, communication infrastructure and safe airspace. And, even more importantly, on a safe legal environment. All of those things are paid for with taxpayers' money, and Charlotte eventually realises that if she wants to continue to benefit from these services, she should in fact contribute to them.
Néhány héttel ezelőtt itt a Pont.eu-ban már szó volt a szerzői jogok kérdéséről. Akkor is elhangzott az, hogy sok szerző nagyon elégedetlen, mert szerintük az interneten sokan felhasználják az alkotásaikat, ők azonban ezért nem kapnak pénzt. Most egy széleskörű szabályzás készül az Európai Unióban. Az ezzel foglalkozó EP képviselő válaszol az elégedetlen szerzők kérdéseire. The digital market is supposed to boost Europe's economy, but the current copyright regime isn't helping. It hinders the exchange of knowledge and culture across EU borders, says German Green MEP Julia Reda, responsible for the report on the new copyright legislation. Critics say she might have gone too far. Supporters instead, it's time to reconsider all contracts in a digital world. Time to shed new light on the debate with Julia Reda herself. Okay, so we received quite a lot of questions. 4 of them are here. I'll show you. The first one from a filmmaker. How do you propose that directors across Europe are going to be fairly paid for the work that we do when you are proposing to give more of it away for free? Are you really proposing to get it away for free? The main proposal is that people should be able to access works in the first place, whether free or paid for. They should have the same rights all across Europe. So, for example, quite a lot of people by now have gotten used to, for example, getting a subscription for a streaming service, but quite often the offer that they want is not actually available in their country. My proposal is really about more European common rules. That would mean that people who want to pay for a particular service actually have a chance to do so. But of course he's absolutely right that this doesn't automatically mean that directors get a fair share of this pay. So I think it's not enough to just have the same legal offers in all of Europe. We also need to make sure that the money that is being raised this way is actually fairly shared. But this means the money shared this way means you will have no other possibility to receive the money. I mean, this will become the normal market for documentary films, for other films. I don't think so. I think the creative markets are incredibly diverse and innovative. But of course, at the same time, there will always be the more traditional way of finding investors and then selling the rights to a particular film. But the fact of the matter is that today a lot of European films are actually not available for video on demand at all in the EU. But do you open the possibility to other people to use these images part of a film or a documentary film? Well, to some extent this is already legal. So for example, in quite a lot of European countries you are allowed to quote from a movie if you are, for example, doing a review or something like that. What I want to do is to harmonize these rules to make sure that a user of a creative work has exactly the same rights no matter where they are. Question at the end of this director here is to say, how do you guarantee me this? There has to be a mixture of measures. There has to be public funding for culture, there has to be a functioning market, but there is no magic bullet that guarantees anybody to always be able to live off their arts. We just have to make sure that we have an environment where, you know, culture can flourish. I don't think it's about a guaranteed salary anyway. Exactly, exactly. Okay, let's go over to, well, the next slide. I don't publish e-books in Estonia simply because of the 20% of VAT due to EU laws. I would rather disseminate my works for free than to contribute to this taxing scam. In Estonia, the author gets less than the government from taxes, so how this unfair law can be changed? There are 1 million Estonian speakers in the world. We should digitalize our literary inheritance and make it available and free. The problem here is funding and copyright laws. Can you comment on these issues? Okay, well, two different questions really. I think on the VAT, what we should recognize on a European level that a book is a book no matter whether it's published in a physical form or as an e-book. The other question I think about digitizing cultural heritage is extremely important, and quite often it's a question of how complicated the law makes things in practice. So for example, with a lot of works that the libraries have, the copyright has not yet expired because it's 70 years after the death of the author, but the publishing house that published the book has gone out of business.
The author's heirs can no longer be found, the work is no longer commercially available, so it's extremely difficult for them to actually get a permission to digitize this work because quite simply the right holder cannot be found. Next question. Yeah. It would be a true revolution if musicians finally started receiving royalties from internet for their work. I support the internet campaign. What about you? Yeah, I mean, it's a scandal that you have the big record labels that are basically telling the people under contract, well, sorry, you've signed away your rights for all future uses, and music streaming is simply covered by that, and therefore you don't get anything. So it's not that people aren't paying for online streaming of music. It's just that the entire revenue stays with either the record label or with the intermediary, and there is no obligation to actually give a fair share of the money to the artists. So yeah, I think. Do you see a way out of this model? There is a way out. I think we can. To some extent, give artists the possibility to renegotiate their contract. Okay, so let's wait how copyright will develop in Europe. Thanks a lot. Thank you. Az Európai Uniós hétköznapokról szóló műsorunkat látták itt a Pannon TV-ben. Egy hét múlva is lesz Pont EU, tartsanak velem akkor is, viszontlátásra!